So today I'm going to discuss how to create a linked list and the traversing operation on a given linked list. So in the last lecture I talked about the basic concept of linked list, what are the advantages and what are the disadvantages of the linked list over array data structure. So for array in C language or in mostly programming language, it is already available. But linked list, whatever we have discussed in last video lecture about the how we can insert a element, how we can delete a element, it can grow, it can shrink, and whatever the advantages we have discussed. So for implementation, I am going to discuss in C programming how we can create a linked list and traversing operation on that linked list. So for that, I assume that you know the basic concept of dynamic memory allocation part, but still I will repeat few things so that you can understand if you don't know about the dynamic memory allocation. So, as you know, in the last lecture, I talked about that we will we can take all the data structure as abstract data type. So again, what is abstract data type? It is a data type defined by the user. So we are going to implement this linked list. So definitely it is the defined by implemented by the user. And it is more complex in comparison to the primitive data types available in programming languages like integer, float, etc. And why abstract? Because details of the implementation are hidden. Any user can use certain operations which is allowed on that data structure. For example, if we talk about the linked list, so certain operation like insertion of an element, deletion of an element, traversing of a linked list, these are the allowed operations. So just a function for all these operation, different function for different operations are defined. We will define it, and any user can use it. Any user can call this function, and that particular operation can be performed on the linked list. So detail of the linked list is implemented, or how the insert function is written is no longer required. So for any, this is just about insertion, but it is true for deletion and traversing also. So that's why we will say this is a abstract. The implementation are hidden with the users. So I am taking this example for our discussion. In one node, you know that there are two fields. The first field is for the value of the element, and the second field for pointer, which will point to next node of the linked list. So I am taking a struct name is suppose for student I am taking, so just take stud int value. This data type can be float, anything, but just for simplicity I am taking integer, and this is self-referential pointer. This is the next pointer which will point the next node. So you know that this is a user defined data type. Now we can type def struct stud co, we will say node. So you know this type def, we will when you are define this type def, it means node will simply means this struct stud. Now whenever I write node strict head, it simply means struct stud head. Okay, I think it is clear now. Now this is the pointer.
this is the pointer head which will points to the first node of the linked list. And whenever any operations performed on the linked list, then this pointer is needed for traversing or for insertion of an element, for deletion of an element. This head pointer is needed. So now creating a linked list. Suppose in very beginning linked list is empty. So definitely we have to create a first node. So just to start, we are creating suppose first node. So for that, we are allocating memory space. So this is the malloc function. Mostly everyone should know. This malloc function simply assign whatever the memory allocation is requested by the user. So suppose here user request for the memory. Here on different system may vary about the requirement of suppose integer value है तो integer value के लिए in some may take 2 byte, in some system may take 4 byte. So that's why it is better to write size of. So node, this is the node, there are two fields. So for that we are writing here size of node. So we pass the parameter of required memory size in byte. If you write here 2 byte, this malloc function will allocate 2 byte. If you write here 10 byte, malloc function will allocate 10 bytes. So this size of node, so whatever memory required by this node will be allocated by this malloc function. And we are typecasting here because this memory is will be utilized to store a one node of linked list. So that's why we are typecasting, because malloc function will return null. Whatever the memory chunk is allocated, it is just null. So you have to typecast. So if you are storing integer, then you will write here integer. If you are storing float, you will write float. We are going to store the address of this node structure. So we will typecast here node. So this is the simple notation. And this memory address, the first byte of this memory chunk is assigned to this pointer head. So in graphically we are showing here, you know that in node there are two field, value and next pointer. So this assignment will make this pointer head to access this first byte of this memory chunk, which will be used to store a single node of a linked list. I think this point is now clear to all. Now, in previous slide, this slide, we allocated one node. Now, if there are n number of nodes in the initial single linked list, in next previous slide, I assume that linked list is empty. Here, I'm saying, suppose there are n number of nodes in our linked list. Then allocate n records one by one, read in the fields of the records, modify the links of the records so that the chain is formed. This is the head. This head pointer is pointing to the first node. So if we have n nodes, then after the first node allotment, this pointer will be set to the next inserted node. Again, next, this pointer will be set to the next inserted node. So it will become a chain. And at last, when nth node will be inserted, then this will be just null. Because you know that a null pointer indicates that linked list is terminated here. So now I am going to discuss this with a program.
This is a simple C program. This function create underscore list will create a single linked list. This is the pointer function. This will return a node type. The address of head, simply head will return, and you know head is pointing to the data type node. So that's why here return data type will be node. So after creation of the linked list, the value of head, which will point to first node of linked list, will be returned. This k is taken for loop counter, and n for taking the value from user, how many elements, how many node they want for the linked list. We are taking a pointer p and the head, which will point to the first node of linked list. So definitely its data type will be node. Again, I am reminding you, this node is what? Struct stud, जो हमने एक node के लिए define किया. Now we are asking how many elements, how many node you want, and this value is scanned here. Now n will tell you how many node you are going to insert in the linked list. We are assuming that linked list is empty because we are creating a linked list, so definitely it is empty in very beginning. So if n node, then we are initializing from k is equal to 0 to k less than n, that is n minus 1. So total n node will be inserted. So in one iteration of the loop, one node will be inserted in the linked list. If k is equal to 0, means this is the code for first node, because you know whenever a first node is created, then head will point to the first node. So we are taking this. If k is equal to 0, it means the first node we are creating, then head is equal to this malloc function size of node. Ye already I have explained this statement. So first node के लिए memory allocate हो जाएगा. So head now will point to the first node, and this statement will be executed only once. So head will point to the first node only, and we are assigning this value to a pointer p also, because we will use this value for next one. Because when second node will be inserted, then we need the pointer of first node. So that's why it can be accessed by this pointer p. We are assigning the value of head to p also. Now if this statement executed, then else part will not be executed, you know this. Now after this scanf function, this scanf function will store the value p arrow operator value. You know, if you are accessing the value of structure, any field you are accessing, स्ट्रक्चर के किसी भी फील्ड्स को आप यदि पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, देन वी नीड दिस एरो ऑपरेटर. सो दिस p पॉइंटर इज आल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड इन फर्स्ट इटरेशन, जब इसकी मैं बात कर रहा हूं, और हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो क्या होगा p एरो ऑपरेटर वैल्यू, क्योंकि p और हेड दोनों ही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे जो भी आप यूजर एंटर करेगा, ये वैल्यू p एरो ऑपरेटर वैल्यू पे इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा. ओके, सो इस इटरेशन में क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ और उस फर्स्ट नोड पे वैल्यू स्टोर हो गया. नाउ लूप चलेगा. नेक्स्ट जब टाइम लूप चलेगा तो k की वैल्यू 1 हो चुकी होगी,
अब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, एल्स पार्ट। तो P की वैल्यू अभी क्या थी फर्स्ट इटरेशन में, हेड। तो P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, यानी जो फर्स्ट नोड था उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हम वहां पे हमने असाइन किया एक नया नोड को स्टोर करने के लिए मेमोरी चंक। तो ये सेकेंड नोड के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ और इस सेकेंड नोड के मेमोरी को कौन पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक, अब इसके बाद P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, ये क्या कर देगा, अब ये जो P पॉइंटर है ये P नेक्स्ट, अभी हमने बनाया जो P नेक्स्ट सेकेंड नोड के लिए मेमोरी हमने एलोकेट किया, तो ये सेकेंड नोड को जो P नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वही वैल्यू अब P की हो जाएगी, यानी अब P किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा। और उसके बाद जब एल्स पार्ट यहाँ पे खत्म होगा, एल्स पार्ट यहाँ पे जब खत्म होगा तो स्कैन ऑफ P एरो ऑपरेटर वैल्यू, तो सेकेंड नोड पे वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इन अ सेम वे जब थर्ड टाइम चलेगा तो अगेन P नेक्स्ट यानी सेकेंड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर थर्ड नोड को पॉइंट करेगा और फिर P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, यानी अब ये थर्ड को नोड को पॉइंट करेगा। दिस स्टेटमेंट नाउ थर्ड नोड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड सो ऑन। जब लास्ट टाइम n-1th टाइम चलेगा तो P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट आपका होगा जो आपका लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। P इज इक्वल टू P नेक्स्ट जब होगा यानी n-1th के लिए, तो उस समय फिर P एरो ऑपरेटर वैल्यू उस पे स्टोर हो जाएगा। एंड देन एट लास्ट जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि n-1 टाइम चलेगा, उसके बाद जब लूप ब्रेक हो जाएगा यानी लास्ट नोड जब आपका स्टोर हो चुका है उस टाइम पे P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट यानी लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर क्या एलोकेट होगा, नल। ओके, तो लास्ट नोड का नल पॉइंटर यहाँ पे नल हो जाएगा और उसके बाद हेड चूंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे हम हेड को रिटर्न कर देंगे। सो इन दिस वे लिंक लिस्ट कैन बी क्रिएटेड। इसको मेन फंक्शन में हम एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह से ले सकते हैं या आप चाहें तो मेन फंक्शन में ही हेड को डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर इस हेड पे हम क्रिएट लिस्ट कॉल कर लेंगे फंक्शन, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा जिस लिंक लिस्ट को क्रिएट किया है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस और वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। Now, how can we traverse the given linked list? Suppose ये हमने linked list create किया, इसको हमें traverse करना हो. So, once the linked list has been constructed and head points to the first node of the list, we can simply traverse the linked list by following the pointers. जो first है या head है वो point करेगा first node को, फिर first node के next pointer से हम यूज करके सेकेंड नोड को एक्सेस कर सकते हैं, सेकेंड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर से थर्ड पे जा सकते हैं एंड सो ऑन, और व्हेन वी स्टॉप व्हेन द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द null. So this is the simple code. You can write here, you can say traverse. Suppose I am saying display function, I am printing every value. So a count variable is taken just to count how many nodes are there. You can skip this and node strict P, हमने एक पॉइंटर ले लिया P जिसका डेटा टाइप क्या है, नोड. सो नाउ P इज इक्वल टू हेड, हमने इस अगेन P में इसको हेड को हमने असाइन कर लिया. अब ध्यान दीजिए ट्रेवर्सिंग के लिए वी नीड अ पैरामीटर हेड, जिस लिंक लिस्ट को भी हमें ट्रेवर्स करना है उसका हमें हेड चाहिए, हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए. तो P में हमने इसकी वैल्यू स्टोर कर लिया और हमने एक लूप लगाया कि P नॉट इक्वल टू नल. जब तक P नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा. और आपको पता है P नल कब होगा, जब लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर आप P की वैल्यू को असाइन करते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा printf जो भी हमने ये काउंट की वैल्यू है हमने ये प्रिंट कर दिया. यहाँ पे
there are we should take here just two parameter. So %d तो काउंट प्रिंट कर देगा एंड %d वैल्यू प्रिंट कर देगा. तो प्रिंट यानी काउंट वन फर्स्ट नोड की वैल्यू. अगेन जब p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, अब ये सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, फिर काउंट टू और उसकी वैल्यू एंड सो ऑन. जब लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो लास्ट मान लो यदि 10 नोड्स हैं तो 10 और 10 नोड की वैल्यू, और उसके बाद p इज इक्वल टू p नेक्स्ट. तो यदि लास्ट नोड है तो p नेक्स्ट उसका क्या होगा, नल. तो p हो जाएगा यहाँ पे नल, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा. तो दिस इज द simple program for traversing the given linked list. So enough for today. I hope that you got the point that how you can create linked list. I am discussing just singly linked list, and after the completion of the singly linked list, I will discuss circular and doubly linked list also. In next lecture, I will discuss how we can insert element into this singly linked list. So thank you very much for attending this